segi actingnya sih ya, dibandingin yang semuanya. Tapi secara general ini filmnya memang luar biasa. Temanya itu nggak sentimental, nggak seperti nggak vulgar sama sekali gitu. Jadi betul-betul menunjukkan sisi emosionalnya, problem-problem yang betul-betul dihadapi oleh komunitas LGBT itu bisa terbaca jelas tadi di film tadi. Jadi itu aja mungkin sedikit itu tadi pertanyaan kenapa di yang lainnya oke. Silakan memberikan tanggapan itu dari Mas Ari. Saya sih merasa sebagai sutradara dan penulis beruntung sekali bisa ketemu aktor-aktor ini ya, aktor-aktor Indonesia yang pendatang baru dan sangat berbakat dan sangat berani. Buat mereka begitu baca skripnya, reaksi saat saya tawarin ke mereka, reaksi mereka mix. Ada yang gila, gue sampai merinding, apa bisa gue ya main film kayak gini. Tapi ada juga yang semuanya berpikir satu bahwa oh gue aktor dan gue memang mencari peran yang menantang dan ini peran menantang. Mereka memang aktor pendatang baru semuanya. Kebetulan dengan Natalius Sendana yang jadi Chris, saya udah beberapa kali menyutradarai dia. Dia sempat menang di Indonesian Movie Award the best aktor pendatang baru terbaik. Lalu yang jadi Ray di film ini dia jadi nominasi pendatang baru terbaik juga di Piala Maya. Cornelio Sani yang jadi Will, kalian akan dengar tentang dia segera ya, very soon. Juga dengan yang aktor ceweknya, Susan itu namanya Gesata Stella. Dia sempat juga jadi aktris pendatang baru terbaik di film Omnibus gitu. Dan mereka ini yang buat saya adalah kadang kesulitan untuk menulis film dan menulis cerita dan menyutradarai, cari aktor yang mau memerankan, yang melihat ini sebagai tantangan, yang nggak mikir aduh gue jaim atau apa-apa. Dan makanya saya selalu berpikir, gila gue beruntung banget bisa ketemu aktor-aktor ini. Dalam bikin film saya nggak mementingkan tingkat ketenaran mereka, tapi lebih kualitas akting mereka dan dedikasi mereka dalam ini. Dan jujur, saat pembuatan film ini kita reading itu panjang sekali. Proses reading memang ini kebiasaan saya kalau di setiap bikin film readingnya panjang sekali. Kita bisa berbulan-bulan. Untuk Sanun Hurricane sendiri proses casting itu total ada 6 bulan. Jadi tiap aktor kita garap masing-masing itu 6 bulan totalnya sampai kita akhirnya let's go shooting. Gitu. Oh iya, sorry. Panjang. Oh sorry. Okay, I'm pretty sure I'm going to miss some parts here, but the question was pretty much why we haven't heard or seen these actors before. Well, they're really good at pulling off the job in this movie before, and the answer is that they did go through a very long casting process of 6 months, and that he was grateful that he met all these actors that were willing to play all these roles, and also they had mixed reactions when they saw the script. They were impressed. Some of them got goosebumps and were not pretty certain that they could be able to play the role, but in the end they went through with it, and he is very happy and grateful that he met all these newcomers. And it's never been his main focus to work with famous artists, not the ones that are already credited for the work, but bottom line is their quality and their willingness to perform those roles. And some of them were already recognized for their work in the particular titles that were mentioned before that I didn't get, and I don't have a pen with me. So Itu yang award-awardnya tadi. The guy who played Chris, Natalius Sendana, he won the best newcomer actor in Indonesian movie world. Not in this film, in my film also, but that's actually his first film, the first film that we worked together. And then the guy who played Rain got nominated in this year's Piala Maya for the best newcomer actor as well. And Cornelio Sani, the guy who played Will. Actually, I think in the very near future you will hear a lot about this guy. He's been
the busiest, among four of them. He's gonna be in a lot of local blockbusters starting next month. And the female cast, Desa Pastela, she's also in the newcomer circuit. She's quite well known. She won some award as a best newcomer actress as well. A lot of people call them the new wave of Indonesian actors. Is there actors, not movie stars? Yeah. Oke, ada pernyataan lagi nggak dari teman-teman? Atau mungkin pertanyaan? Oke, silakan. Terima kasih. Saya Oka, sama juga jurnalis. Saya mau tanya adalah pertama yaitu kenapa judulnya The Moon, The Sun, The Hurricane itu panjang sekali judulnya. Kenapa judul seperti itu kenapa memakai alasan judul seperti itu? Yang kedua, ini selain di Munich Kino pemutaran di mana saja? Apakah memang ada pemutaran di misalnya untuk reguler seperti bioskop atau festival dalam pemutaran film ini? Dan yang ketiga adalah tadi dibilang 6 bulan proses ratingnya ya. Film sejenis ini kan memang tidak banyak yang ada di Indonesia, bahkan lebih banyak itu dikeluarnya ke festival gitu. Apa yang menjadi kendala di Indonesia dalam penggarapan film ini? Terima kasih. Mengenai So the question is, why is the title so long by The Sun, the Moon, and the Hurricane? And number two, about the reading of this, the reading process being 6 months, and about the process of developing this movie in the country such as Indonesia, and so that's it. And at last, where this movie is being screened. Saya jawab pertanyaan pertama, kenapa judulnya The Sun, the Moon, and the Hurricane, karena kebetulan saya nulis ceritanya juga. Di beberapa kesempatan saya sering sekali dapat pertanyaan ini. Cuma ini jawaban saya pertama kali ini yang berbeda. Akankah memberi hint kalau saya kasih tahu bahwa karakter utamanya namanya Rain, hujan. Judulnya The Sun, the Moon, and the Hurricane. Filmnya terdiri dari 3 babak. Walaupun tidak diurutkan secara The Sun, the Moon, and the Hurricane, kalau dilihat babak di filmnya, judulnya akan jadi The Hurricane, The Sun, and the Moon. Hurricane itu di masa belasan, di mana dia ketemu satu cowok yang dia lihat sebagai hurricane, badai, datang memporak-porandakan dia dan meninggalkan korban istilahnya. Dan masa di usia dia belasan tahun SMA yang masih penuh drama, yang masih penuh pergolakan batin, dan hal seperti itu. Di babak kedua The Sun, umur 20-an, di mana dia melihat hidupnya like a sun, ketemu pria yang easy going, yang selalu bikin dia happy, yang spontan, yang melakukan all the crazy experience when you're 20. Dan di usia 30 dia ngelihat atau dia berharap bertemu Moon yang yang diwujudkan dengan karakter Chris yang dulunya Hurricane, kembali lagi sebagai seorang Moon yang dia pikir Moon yang sudah matang, yang sudah tenang. Ibarat kalau malam kan tenang, kurang lebih seperti itu. Kenapa saya ambil judul The Sun, the Moon, and the Hurricane, dan balik lagi ke temanya, bukan temanya, plotline-nya, times change, things change, we change. The Sun, the Moon, and the Hurricane itu melambangkan dari perbedaan tiap manusia di tiap chapter dalam hidupnya. Kurang lebih seperti itu. Okay, so this is a question that has appeared quite a lot up to this point, but this is the first time that he's answering it differently. The Sun, the Moon, and the Hurricane at first will represent the main character named Rain, and it also represents the chapters in his life, the stages in his life that he had to go through. So those are the characteristics of those 3 main stages that were portrayed in this movie before. But if you would go with
those three stages according to its order, it would be the hurricane, the sun, and the moon. The hurricane being that guy that showed up in his life in his early teens when everything was new and kind of dramatic and kind of turned his whole life upside down with all the new experiences and everything, being the hurricane. And then the sun is the guy who came into his 20s spontaneous and crazy in a good way, fun and everything. And at last it would, the moon would portray the same guy again, Chris again, but it is in another stage of his life, and also, well, it could also be the stage or the phase that he was longing for in his 30s, and calmness and everything. And at last it also represents the change that is being emphasized in the story, right? Time changes, things change. Yeah, that. Pertanyaan nomor 2 Oh, reading ya? Iya, proses readingnya itu 6 bulan. It was fun. Jujur sebagai sutradara, saya enjoy sekali making movie. Tapi proses yang paling saya senangin itu adalah bekerja bersama aktor dari sebuah naskah yang tertulis. Dan kebetulan saya mayoritas nulis semua film-film saya. Dan bekerja sama aktor, kita sama-sama cari this character and wujudin menjadi real life in this actor. So buat saya itu sangat menyenangkan, seru banget. Banyak sekali request lucu dari 3 aktor ini. Kebetulan mereka ini tiga-tiganya straight. Bahkan yang William ini he's married, have a kid. Yang jadi Will ini punya pacar yang ikutan syuting saat kita di Thailand. So tiga-tiganya straight. Jadi awalnya mereka selalu berpikir bahwa oh my god, pasti ini akan adegan terberat adalah kissing scene, sex scene. Tapi ternyata setelah mereka jalanin, the kissing part is not that easy. Lucu aja saat mereka minta request, Dri, tolong ya, I don't mind doing the kissing scene, but please prepare a mouthwash. So the smell of the breath that I smell is the same. My breath and his breath is the same. It's kind of gross to smell another man's breath. Or so I prepare them the mouthwash every time they do the kissing part. But at the end during filming, even after a few readings, they're fine with it. They just think that it's not as hard as they thought it would be. The hardest part was the intimate scene, like when Rain have to lay down in Chris' chest and Chris has to, all that intimate. The sex scene was easy. The intimate part was the hardest one for them. So it was really fun for me and for the actors as well to try to find the essence of each character that they play. Yeah. So, itu ya, satu lagi. Oh, kendala? Penayangannya selain di sini juga ada. Penayangannya dan kemudian kendalanya. Oke. Untuk penayangan, I'll leave it to my producer. Dari awal Ganin dibuat, kita sudah punya feeling bahwa akan susah. Malah awal tidak ada niat sama sekali untuk merilis ke bioskop. Kita pikir bahwa ini harus festival, dan dari saat filmnya pun masih dalam proses editing, kami berdua bersama dengan Andri juga sudah merancang festival desainnya kemana aja kira-kira. So far kita ini I think one of the first or second non-festival screenings. Second non-festival screening. Most of the screenings have been in festivals. Dan world premiere-nya waktu itu di Vancouver International Film Festival Oktober 2014. Dan Andri was also nominated for Best New Director at Vancouver. That was an amazing thing karena karena pada saat itu kita telah ke banyak festival dan kayak kurang dapat respon, but we had a feeling that Vancouver would be the right one, and we were right.
and it went through there. Terus setelah itu GFest, Jogja Asian Attack, terus Asian Major Amsterdam, terus Bangkok Queer Film Festival, lalu Queer Phnom Penh this month, at the end of this month, and we're still sending it to various film festivals, and we are thinking and considering and planning for a form of wider release, tapi seperti apa itu bentuknya lihat aja nanti. Tapi basically kami sangat merasa bahwa ini film yang harus ditonton banyak orang. Not just because of what it says, not just because of its theme, tapi karena ini film jujur. Karena film ini film yang menceritakan pengalaman manusia tanpa menggarisbawahi drama berlebihan, tanpa eksploitatif, tapi jujur dari perasaan seseorang tentang kehidupannya. Dan Indonesia kekurangan film seperti itu. Dan karena itu kita akan tetap berjuang untuk bisa film ini ditonton oleh sebanyak mungkin orang. Tapi untuk sekarang plan kedepannya untuk at least menghabiskan tahun ini adalah tetap mengirim ke festival-festival dan mengadakan screening kecil juga sampai kita bisa memikirkan cara untuk wider release. Bisa selalu. Kia juga mau tambah. Jadi selama sebelum ini sebenarnya Pemotongan Republik itu di Jakarta juga, itu di Blitz, tapi Blitz itu pun bukan seksi yang untuk komersialnya, tapi lebih ke art house-nya. So basically kita dapat jatah awalnya 4 screen, kemudian karena full semua 4-4-nya, jadi kita ditambahin 2 screen lagi. So hopefully sih kalau misalnya antusias dari penontonnya untuk kedepannya oke dan tetap stabil, kayaknya kita akan coba untuk rilis lebih wide lagi. Because one of the things that we've been very, very grateful about is every single screening and every single festival, including the Blitz Art House screenings, have always been sold out. Always been full. So we're really grateful. So we feel that that people will want to see this film. So we're gonna work our asses off to make sure people get to see it. We didn't expect that. We didn't expect that. I did. As a producer, you have to have more confidence. Saya buka 2 pertanyaan lagi. Ada? Oke, silakan. Halo, mungkin ini agak out of the topic sedikit ya, tapi saya mau ngasih pernyataan. Saya udah lama follow As FM-nya Bapak Paul sama Q, dan sebelumnya ini saya sebenarnya agak sedikit bigot mungkin tentang LGBT things gitu, tapi sejak saya belajar dari follow As FM kalian berdua dan lihat-lihat scroll gitu, dan akhirnya saya bisa membuka sedikit pikiran tentang hal-hal seperti LGBT seperti itu yang berbeda dengan kita. Terus senang aja sih, maksudnya akhirnya bisa ketemu gitu. Maaf agak out of the topic dikit. Thank you for coming. Andre, aku baru sadar bahwa ada 2 versi. Mungkin bisa cerita sedikit kenapa? Oke. Awalnya film ini berdurasi 150 menit. Jadi 2 jam setengah. Jujur saat kita edit 2,5 jam, saya berasa ada yang something not right. Walaupun karena saya nulis sendiri, saya maunya semua yang saya tulis itu tertuang di film. Tapi begitu udah jadi 2,5 jam, saya merasa kok jadi nggak se-powerful saat saya membaca naskahnya setelah jadi. Lalu saat itu kita sempat diskusi banyak antara produser dan juga saya minta masukan dari senior saya tentang versi yang 150 menit tersebut.
Itu terlebih karena saya sendiri juga merasa enggak, saya belum puas nih, saya belum mau rilis nih, masih ada something yang enggak kurang benar gitu loh. Sampai akhirnya kita ngobrol-ngobrol dan ya di versi yang panjang itu ada neneknya Rain. Rain ini punya nenek. Ya, di cast-nya ada Yuri Janto. Lalu ada saat Chris waktu remaja dia punya pacar namanya Shanti. Shanti itu ada. Nah itu semua yang akhirnya kita sepakat setelah tahu permasalahannya apa, ditambah dengan di part ketiganya terasa seperti switch fokus dari 2 part Rain, tiba-tiba di ketiga seolah-olah tiba-tiba ada terkesan menyetir orang untuk bersimpati kepada karakter Susan. Nah dari hasil obrolan-obrolan tersebut dan masukan-masukan tersebut, kita mutusin untuk let's recut it, ganti editor. Dan waktu itu saya beruntung ketemu Mas Agus, editor saya. Dan waktu itu kita coba bilang Mas Agus nggak usah baca naskahnya, nonton versi 150 menitnya dan tolong dipotong. Dan Mas Agus langsung lihat itu dan ya dia jeli sekali ya. Dia dengan keahliannya dia potong itu semua jadi 120 menit. Kita jadi 101 menit. Waktu saya nonton cut yang 101 menit, saya coba berpikir bahwa kalau saya tidak ingat yang mana yang saya buang, dan saya tetap punya, karena saat kita nyutradarain dan nulis kita nonton film kan berulang-ulang sampai kadang kita nam sendiri begitu nonton. Tapi begitu nonton versi 101 menitnya sendiri, kalau saya masih ada rasa nonton film ini bahkan lebih strong. Dan kalau saya merasa saya lupa yang mana yang dipotong ya, sampai karena tiba-tiba suddenly itu semua ada penting dan that's right. Dan itu yang terjadi sama 101 menit jadi setahun. Jadi saya tahu sesuatu behind the scene nih. Iya. Okay, the question was, I just realized that there were 2 versions of this movie, one being 150 minutes long in duration. But it was never screened publicly. Almost. Okay, it's almost was. But the reason that it didn't get screened publicly is because he watched it over and over and realized that something wasn't just feeling right. But being the director and also the writer of the script, he just included all details like the girlfriend Shanti that was mentioned during the movie but not on screen. She was in the movie, and Rain's grandma that was also mentioned as a character was also there live in the movie, and but it didn't feel quite as powerful as the message of the story was actually supposed to be, and therefore they had to do a recut for the movie. And how he did it was like let the guy who cut the movie not read the script, not just watch it and remove whatever doesn't feel significant to you. They cut it into 101 minutes, right? Correct? And sorry? He changed the editor. Yeah, so that was the guy who pulled it up into 101 minutes, and he watched it again. And since he watched it so many times, he's actually already kind of numbed by watching the same thing over and over and over. So if he got the message, if he found it powerful, of which he did, that was a great job. So they went with that. 101 minutes that we just watched is the result of the recording. Sebelum saya buka 2 pertanyaan lagi, saya ingin tanya dong untuk Paul, Kyo, dan Andri. Hari ini kan Hari Kemerdekaan Amerika, 4 Juli. Beberapa hari yang lalu kita dengar berita bahwa Amerika melegalkan pernikahan gay secara catatan sipil. Pendapat kalian? I'm still an American citizen, and we're going to the States next year to get married. That's what I responded. So, because he's not just my producing partner, he's my life partner of 8.5 years. So. It was a church wedding. It was ordained by was performed by a minister, tapi not legal, and we want to make it legal, so we're going there next year. So. It's a very good thing. Congratulations. Congratulations to whoever celebrated. Oke, 2 pertanyaan atau pernyataan lagi? Kenapa ada yang itunya ngomongnya itu santai dan di beberapa scene itu formal sekali gitu waktu kayak Susannya itu nangis.
karena di situ agak miss gitu. Rasanya gara-gara ya nyampur gitu, saya hanya itu kan bukan obrolan umum, sementara yang lain itu benar-benar gitu. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari kisahnya ada monolog Rain yang terkesan lebih puitis dan lebih formal dibanding saat dia berbicara. Itu benar-benar saya ambil dari, sengaja saya bikin konsepnya begitu karena this is actually, I remember when I was young, I wrote a diary, saya nulis diary. Dan kita cenderung menulis diary dengan bahasa puitis. One day when kita saat membaca itu ulang lagi, kita mau terlihat itu puitis dan indah. Dan itu yang terjadi sama saya. Dan itu yang terjadi sama Rain. Semua monolog yang Rain lakukan itu seperti seolah tulisan diary dia yang dia bacakan. Tapi of course dalam kehidupan seharian Rain nggak ngomong seperti itu. Itu cuma keindahan yang dia lakukan di diary-nya. Waktu dengan Susan lebih sebenarnya bukan formal tapi kaku ya. Karena antara dia dengan Chris sendiri kan udah tidak ada connection. Mereka udah nggak bisa bicara luas lagi, apalagi kalau dilihat dari history mereka bahwa walaupun saya hanya sebuah kilas balik flashback di malam pertama mereka, actually Susan caught him masturbate to a gay porn. So the problem udah already there since the beginning of their marriage. Sehingga sejak itu ada kayak yang, dan itu satu komplain Susan juga, ada walls yang tinggi, yang semakin tinggi sehingga for them to communicate udah nggak relax, udah nggak luas, they know there's something. Sementara dengan Susan dan Rain sendiri pun ada, ada sesuatu. It's not they hate each other, tapi Rain melihat Susan sebagai orang yang finally married a man of my dream. Tapi at the end Susan yang melihat Rain sebagai the man who's still my husband. So there's always kayak perang dingin, atau bukan perang dingin ya, kayak ketidaknyamanan antara karakter Susan dengan karakter Chris suaminya maupun dengan Rain sahabatnya, sehingga saat mereka berbicara tentu tidak akan ada keluasan dibandingkan saat Rain berbicara dengan karakter lain. Okay. Alright, so the question was, in some of the dialogues in this movie, the speech is very formal and considered to be formal, and in some it's like very conversational, like Indonesians normally would talk. So it's kind of like, the question was, why is it like not exactly on the same level of formality or informality? The answer is because all the interactions are different. So for example, when Rain interacts with someone who's comfortable with, it would be like very chill and casual. And meanwhile, if the conversation, for example, like pointed out, is between Susan and her husband Chris, it would be kind of formal and awkward because they're not comfortable with each other. They don't have the connection anymore, and there are walls between them, meaning that the conversations would just be poured out in that particular way that sounds formal. Yeah. Ada satu pertanyaan lagi? Iya. Halo, saya Rio. Saya mau tanya, ada pertanyaan dan pernyataan sih buat saya. Jadi tadi kan diibaratkan adalah masa drama adalah high school, ya. Betul. Tapi kalau menurut saya nih ya, kenapa itu adalah di high school? Karena tadi menurut yang saya lihat gitu ya, saya sih bukannya gimana banget ya. Kalau menurut perhitungan saya nih, jadi porsinya yang tadi, yang masa-masa kuliah tadi, masa-masa SMA tadi, itu menurut saya itu lebih cocok adalah masa kuliah. Mungkin kuliah semester 3 atau semester 5. Menurut saya itu lebih cocok gitu loh, karena yang apa ya, kalau SMA setir mobil atau itu memang udah common. Tapi ini balik lagi ke perhitungan saya dan asumsi saya. Dulu adalah zaman-zamannya lagi naik motor ataupun naik apa gitu. Tapi
kayaknya ada yang nggak serk aja gitu loh. Kenapa SMA itu diibaratkan dengan masa-masa yang drama banget, padahal kan kuliah dengan porsinya yang ditampilkan tadi itu menurut saya lebih pas. Menurut saya ya, menurut saya meskipun saya tidak begitu mengerti dengan seorang penulis ataupun apa gitu, tapi itu aja sih yang dari saya. Terus yang kedua, Marlboro Menthol kan nggak ada dulu. Gitu. Wah, Marlboro Menthol itu pas gimana ya? Pas yang pantai kalau nggak salah. Marlboro merah. Marlboro merah. Marlboro merah. Ada. Rain itu merokok selama syuting itu yang jadi kita perhatikan, karena memang kita juga nggak mau shoot rokoknya. Tapi Chris, jadi gini, sedikit saya cerita ya, biar tau backgroundnya. Setiap screening selalu ada pertanyaan, apa inspirasi dari cerita itu? Tumben kebetulan kali ini nggak ada, tapi berhubungan dengan pertanyaan itu pernyataan tadi. This story based on my personal experience. I was raped, paling enggak untuk fondasi awal dari ceritanya saat high school. High school is my personal story. Setelah dia umur 20-an itu dan sampai dia menikah, it's no longer me. It's the compilation of the story that I heard from this friend. Tapi saat membangun cerita ini dengan sebagai base, dasar utama cerita adalah Rain di masa SMA. And that's my personal experience. Saya dari SMP kampung, dimana saat itu SMP-nya anak-anaknya nggak naik motor, malah naik becak. Lalu saya tiba-tiba pindah masuk ke sekolah elit di Menteng yang semua anak-anaknya naik mobil, termasuk Chris. Dan saat itu saya, shock. Saya shock sekali kalau saya. Tapi ya, back then, memang saat saya SMA itu, mungkin karena itu banyakkan anak-anak orang yang di atas saya, so hampir semua anak di situ semua naik mobil. Satu pertanyaan yang mengenai mobil. Lalu kedua itu semua mulai dari rokok yang dihisap Chris di SMA, Marlboro merah. Kenapa saya yakin sekali the real Chris smoked that. Sampai ke parfum yang dia pakai Polo hijau, that's his real perfume. So Ray tidak merokok saat SMA. So dia tidak merokok. Dia merokok Marlboro Black Menthol saat dia sudah dewasa. Dia sudah memasuki usia 20-an bahkan ke 3 bulan terakhir. Jadi yang tadi dilihat, mungkin tadi Miss lihat ya, tapi adegan merokok di saat dia kecil itu hanya ada Marlboro merah. Hanya ada Marlboro merah. So kurang lebih seperti itu penjelasan dulu. Thank you. Okay, the questions were first, according, like, on his opinion, those scenes that were portrayed in Rain's life during high school were kind of more appropriately to be in 3rd or 4th semester of college, like 1st or 2nd year of college, because of the scenes where he drives a car and how probably in some parts of Indonesia it's more common to be riding a motorbike or details like that. And the second one being Marlboro Black Menthol on the scene where he was in high school, which was apparently mistaken because of the answer. The answers were, first of all, this whole foundation, that the inspiration of where this story came from is his own personal experience, meaning that he actually had a Chris in his life. He went to junior high in a small town, went to Jakarta, and went to a school where pretty much everyone was driving a car, which was kind of a shock, and his Chris did too. And it was based on personal experience, which is why he can be very sure of the small details, like what cigarette was being smoked or what perfume was being displayed, because it's all based on the true experience. While the 2 second chapters of the movie were a compilation of many inspirations from friends and stories, people that he met in his life. And so the Marlboro Black Menthol was actually in one of the last scenes where it was already in his 20s, late 20s, 30s, and it is relevant to the time frame. It already exists during that era. 2 pertanyaan atau pernyataan lagi dari teman-teman? Kira-kira ada nggak? Oke. Oh, belum ya? Belum.
Kalau boleh tahu kan settingnya ada salah satunya di Bali, kemudian di Bangkok dan di Jakarta. Bisa cerita gimana ceritanya memilih 3 lokasi tersebut? Bali karena saya suka sekali Bali. Bangkok karena saya suka sekali Bangkok. Jakarta karena saya tinggal di Jakarta. Tapi ya basically to represent the mood of the movie, which is 20 the sun during Songkran period settingnya, dimana pengalaman saya, most of my gay friends in Jakarta they all gone during Songkran festival, they go to Bangkok. Umroh, populasi gay di Jakarta itu hilang semua ke Bangkok selama Songkran, so it was a very popular destination for gay people in Bangkok, in Jakarta, dan tempat dimana biasanya anak umur 20-an udah kerja dan menghasilkan uang, pengen coba ke luar negeri dan jalan-jalan, pengen party, senang-senang biasa Bangkok. So Bangkok itu represent the sun, the happiness, the freedom, dan juga you know just want to go out and crazy. Songkran, oh come on here, you know check out the cute guys and blah 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 blah. Bali represent the kenapa Bali ada di the mood yang calm, tenang, because like I said before, I hopefully one day I could live in Bali. Saat udah menemukan moodnya, as simple as that. Film ini kan seperti menyuarakan gay gitu. Kalau misalnya ada nggak beberapa suara dan setelah menonton ini gitu, setelah menonton film ini dari kan di Indonesia sudah mungkin sudah diputar di beberapa daerah gitu kan. Ini gue nih gitu, yang ini filmnya banyak sekali. Iya, ini filmnya gue banget gitu kan. Banyak banget karena di Indonesia sendiri untuk terbuka itu kayak mungkin masih sembunyi-sembunyi, masih takut, masih apa ya, masih belum berani gitu untuk mengungkapkan. At least 2 or 3 people per screening. Or will say that. The good thing adalah this is something interesting buat film. Saat saya screening di Vancouver pertama kali, kelar screening didatengin sama anak 18 years old yang melihat kita dengan teary eyes, dan yang dia cuma bilang, I can't believe that someone living in the other side of the world making a story about my life. This is my life word by word. Rain is me. If I can show you my diary, that's me. Tapi yang lebih surprising lagi adalah banyak sekali penonton dari kaum wanita, mulai dari yang sudah tua sampai yang bahkan terakhir waktu di Bangkok ada yang berkomentar bahwa I don't see it as a gay movie. Basically, saya juga tidak really ya karakter di sini gay, but don't forget this is human. This is about human struggle, human basic fear of loneliness, getting old and being lonely. It's like, saya rasa ya, bukan cuma hal yang ditakutkan oleh kaum gay aja, tapi most people fear that. Makanya saya senang sekali bahwa saat respon dari penontonnya beragam, even dari orang-orang yang non gay. So what's it? Oke, selanjutnya mungkin ada rencana ke depan. Ada beberapa project yang lagi di develop, ada web series, ada film layar lebar lagi going aja. Oke. Sebelum kita buka satu pertanyaan atau pernyataan dari teman-teman. Boleh. Boleh. Atau ada yang lain? Ari, silakan. Ya. Saya ada pertanyaan tentang hubungan Chris sama Rain waktu mereka SMA. Tadi aku lihat waktu mereka di kamar mandi itu seperti Chris perkosa Rain itu. Terus aku ingin tahu itu ya seperti konsensual atau tidak konsensual waktu itu, dan itu ada apa hubungan sama rasa cinta yang mereka mungkin ada waktu mereka udah dewasa. Don't get it. Jadi waktu ada adegan ketika
ketika di kamar mandi itu seperti adegan perkosaan. Yeah. Pada waktu itu apakah ada rasa cinta atau enggak? Atau apa itu? Oh, yes, absolutely. Dari sisi Rain, it was love, but it's the kind of love that he didn't know. Saat dia sebelum kejadian forced sex, he was thinking just a cute little love. Yeah, I love the smell of the guy, love the smell of his toothbrush, just picking up his pubic hair and everything is like the most personal thing from this guy, and I want just to keep something very personal. It's like a cute little teenage thing, and until that happened, when that happened, I believe Rain sort of not happy, but also, well, it happened. I just kind of wish it could be more beautiful. It's not something like shocking. It's quite shocking, and especially when Chris threatened him, don't tell anyone, as if it's something wrong, or something like that. And for Chris, it's his confusion. Honestly, up until now, I didn't know what it was for Chris. Was it love? Was it experimental? Was it whatever it was? But it changed Rain's life. So there's a funny little story because when I was filming, I never met the real Chris since high school. And then one time I was walking at the mall and I saw him. And then strangely enough, because my first reaction was I wanted to slap him. It's not missing him, it's not I want to embrace him, it's not I want to say hi to him, nothing. The first thing in my head when I saw him is I really want to slap him. So I followed him for about 15 minutes, going in and out the shop. He didn't see me. And I was just thinking, if he saw me, I will slap him. But it didn't happen. So that's also, I found out, I figured out my feeling for him, for Chris now, that it was more like more that instead of, so in the movie I slapped him. So I couldn't slap him in the real, so in the movie I slapped him. I'm director. Terakhir kalau ingin tahu karya-karya dari Andri Chung bisa lihat di mana, kemudian dari Kini Puma Pictures mungkin bisa kasih tahu. Kalau mau lihat karya saya, untuk film-film pendek saya udah bisa dilihat di Fitsi. Fitsi itu mulai dari yang Payung Merah, Merindu Mantan, sampai Buang. Bisa, kalau yang Rawa Kucing, yang dimana saya kerja sama pertama kali sama Natalius, di filmnya udah keluar sih. Atau kalau mau lebih seru lagi, mana tahu ini kita ngundang saya lagi kok. Saya yakin itu pendek. Karena Fitsi mungkin nggak bisa terlalu populer di Indonesia karena infrastruktur internet kan masih lambat sekali. Ya. Paul mungkin menambahkan? If I could add a little bit about the forced sex scene, because I felt that because I had a problem with that scene at first juga, but for me it was Rain had his own way of dealing with these suppressed feelings, which is just keeping it to himself, keeping it romantic with collecting little items and things like that. Chris comes from a very more macho, aggressive background, and he wasn't a sensitive type, but he was feeling these things, and for me it was just like, it was the only way he felt he could show it and still be a man, as illogical as that may sound, but I think it sort of fit his character profile. When I first saw that, I was kind of like, really? You're in love with this guy? But after I was, re-examining again, it's for me, I was able to sort of see what may have been going on in Chris's head at the time. This is the only way, as fucked up as it was, the only way he could see himself expressing it. And I'm not saying it was right, but I think it was sort of what was going on in his head, and
made sense to me at the time. Yeah. Kalau karya-karya dari Innokuma Pictures sebenarnya tadi kan Bishop udah bisa dilihat di Pixit. Kalau Innokuma Pictures bisa dilihat di Kineria.com. Ada beberapa short film di situ juga dan satu feature film. So far baru di situ doang karena beberapa produksi Innokuma Pictures susah lulus sensor Indonesia karena konten dan like 60% of what we make don't pass censorship. Tapi kalau again sama Kak Andre, kalau misal mau diputar di sini dengan senang hati. Terima kasih sudah datang di Minikino hari ini, Andri, Paul, dan Kyo. Ini ada kenang-kenangan dari kami. Siapa? Silakan. Terima kasih banyak. Ini satu untuk Raiza. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah datang hari ini. Untuk informasi film-film Minikino bisa dibuka di website kami di minikino.org atau follow di Twitter @minikinoevents dan Instagramnya. Sebelum pulang kita bisa foto bareng di sini bareng sutradara dan juga bareng produsernya. Silakan. Terima kasih ya teman-teman semua kasih. sudah datang. Terima kasih Minikino udah undang kita. Thank you.